If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Well, creating a new vaccine usually takes. Naja, normalerweise dauert es ungefähr 5 Jahre, einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Man muss einen solchen Stoff erst einmal herstellen und ihn auf seine Unbedenklichkeit hin testen. Dann muss man auch seine Wirksamkeit prüfen. Normalerweise baut man die entsprechenden industriellen Kapazitäten zur Herstellung erst auf, nachdem die sichere Verwendung des Stoffes und seine Wirksamkeit bestätigt worden sind. Und wir sind jetzt dabei, diese Zeitspanne auf rund 18 Monate zu komprimieren. Wenn alles super läuft, geht es vielleicht noch schneller. Die Tatsache, dass die RNA-Plattform jetzt schnell Fahrt aufnimmt und die Herstellung recht einfach sein wird, lässt hoffen. Die Wirksamkeit eines Medikaments, um seine Unbedenklichkeit zu gewährleisten, das ist kein Pappenstiel. Impfstoffe sind oft nicht in der Lage, auch ältere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie immun werden gegen eine Krankheit. Und das ist ja hier das Wichtigste, alte Menschen immun zu machen. Wenn man die Wirksamkeit eines Impfstoffes erhöht, damit er auch bei älteren Menschen funktioniert, muss man aufpassen, dass dies nicht zu Problemen bei der Unbedenklichkeit führt. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die Entscheidungen zum Einsatz eines neuen Impfstoffes auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen. Im Sommer können wir hoffentlich einige Bereiche des Lebens wieder öffnen. Sie haben absolut recht. Zu der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben, langfristig wird die Produktion so hochgefahren, dass alle Menschen auf unserem Planeten damit geimpft werden können. Wir sind auf der Suche nach RNA-Impfstoffen für alle ansteckenden Krankheiten. Sie könnten bei deren Bekämpfung sehr hilfreich sein. Unser Verhalten wird sich nach dieser Krise verändert haben. Vielleicht machen wir sehr viel mehr Dinge online, nachdem wir jetzt dazu egy nagyszerű elme, mindenki tudja, tinédzser korától kezdve eljutott a csúcsra, azt hiszem, hogy nem csak erkölcsileg, azt nem mondom, hanem inkább anyagilag, de ő, amit itt mondott, az egyszerűen félelmetes, szóval beoltatni az egész emberiséget, de nem is ez a félelmetes, hanem tulajdonképpen itt ellenőrizni kéne ezt az egészet, nem tudom ki ellenőrizni, hogy most te megkaptad vagy nem kaptad, és ezt csak félve mondom ki, vagy akár ilyen döltbetűsen is, hogy üzlet. A probléma igazából nem az. Van egy ilyen helyzet, ami most van az Egyesült Államokban, igen, ami kiterjedt az egész világra, amely teljesen őrült, tényleg elvítette az emberiségnek. Legalábbis sajnos a nyugati részét. Tehát ez most tényleg így néz ki, tényleg ilyen helyzet van, és akkor jönnek az oltásokkal. És ezzel az oltással a következő. Maga a megoldás önmagában zseniális. Várjál, nem, ez egy újfajta oltás lenne. Nem az a hagyományos oltás, amikor legyengített kórokozókat, meg ilyeneket adnak be, mert annak fennáll a veszély, hogyha például te neked gyengébb a szervezeted, akkor azonnal megkapod a betegséget, magát az influenzát, azonnal megkapod. Na, ez egy genetikailag módosított anyagot juttatnának be. A megoldás zseniális. Csak nem ellenőrizte még senki. És mindenki attól fél, hogy ezerrel tiltakozunk a GMO növények ellen. Az Európai Unió Egyesült Államokban engedélyezve van, Ukrajnában szintén elérték, hogy engedélyezték, az Európai Unió területén viszont nem lehet. Mindenki ki van akadva, aki összefüggés elméletekkel foglalkozik, hogy kérem szépen, a GMO növényeket nem engedik itt az Európai Unióba, de azt tudomásul vennék, hogy minden egyes földlakó megkapjon egy olyan valamit, egy genetikailag módosított valamit, ami az emberen kísérletezzük ki azt, amit a növényekkel már kizártunk az életünkből, és ezt akarjuk. Na most képzeld el, hogy ebben a helyzetben, amikor senki nem tudja, hogy mi lesz, merre megy tovább a világ, mi lesz ezeknek a különböző tüntetéseknek, zavargásoknak a véleménye, mikor jön a második, harmadik, nem tudom a hányadik hullám, már azokkal úgy fenyegetek bennünket, hogy már én is a szófizikai értelemben rosszul vagyok már, és akkor bejön ez, hogy egy ilyen oltás. És senki nem tudja, hogy mi fog bekerülni. Nem tudja senki, hogy mi kerül be a szervezetbe, és nem volt rá idő még, hogy ezt ellenőrizni tudják.
Továbbra is sokan szegik meg a szabályokat, ez a tapasztalata a rendőrségnek. Hétfőn több tucat esetben kellett intézkedniük. Volt, aki nem viselt maszkot ott, ahol kellett volna, mások nem a kijelölt idősávban vásároltak, és nem tartották be a biztonsági távolságot sem. A rendőrség már vizsgálja az elektronikus karantén bevezetésének lehetőségét is. A jogszabály értelmében az elektronikus ellenőrzésben történő részvétel kizárólag a hatósági házi karanténban lévő személy önkéntességén alapul. Mivel a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elektronikus ellenőrzés beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért ennek rövid időn belül megvalósuló bevezetését mi is támogatjuk, erre intézkedni fogunk. You can hear me. Thank you guys for tuning in. You guys got to let everybody know this message that I'm about to give you, because this is something that I just found out. It's beyond belief. This is regarding a House resolution that was initiated on May 1st of this year, like 4, 5, 6 days. Well, I don't even know what day it is right now, but it was May 1st introduced into the U.S. Congress. It's a House resolution 6666. That is not an exaggeration. I have no idea how this works, but this is what the actual House resolution number is, 6666. And I'm going to read you what that House resolution is. Please make sure that you pass this on to every single person that you know. I don't care whether you're in the United States or not, you got to get this information out. House Rule 66 or House Resolution 6666 is for COVID-19 testing, Reaching and Contacting Everyone Act. The acronym is TRACE Act. Again, TRACE Act stands for Testing, Reaching and Contacting Everyone. It was introduced by Bobby Rush, who is a Democrat from the state of Illinois. And they have introduced this bill into the House, and they are going to roll this out from a testing standpoint in Ventura County, California, which happens to be where I'm at right now. And I couldn't believe that I heard this, but basically this act is to allow individuals to come into your house, and if you've got a cough or somebody in your family has a cough, or you have a fever or anything that they determine that shows that you have COVID-19, regardless of if you've been tested or not. They will also test people, but remember that testing already has been shown to be there to be a high rate of false positives. False positives meaning you don't have COVID-19, but the test shows it's false positive. It's showing up as positive, so they call it a false positive. We already know from the studies previously done as far back as 1984, but as recently as 2018, that individuals that did not have COVID-19 or coronavirus, even in the cat model, cats that had never been exposed to coronavirus, tested positive if they had had a flu shot, if they had the trivalent or the covalent flu shot. And we don't know about the H1N1 shot. We don't know about the herpes zoster shot, the shingle shot. There's many other vaccines that people have gotten. We have no idea if people are going to be testing positive, have false positives based upon those tests. So the point is that the chance of them testing someone and them being positive is pretty doggone high, even if the person doesn't have COVID-19. But they're going to use that to pull you or your loved ones, especially your children, away under pretense of public safety. They're going to say that your child has to be removed from you because you have COVID-19, and so to protect your child, we're going to take that child. Or we're going to take your grandmother or your father or you and put you into quarantine. This is a load of rubbish, because if you're in your home, isolated, who are you going to expose? All right? And if they're going to try to take you away from your family, the chances of you having infected your family, even if you did really have COVID-19, is about 99.9%. So this is a bunch of BS. They're using this as an attempt to further divide us as individuals. They divided us from our friends, from our social circles. Now they're dividing us from our own family units. This is the most ominous sign so far that we have seen. I want you to all wake up. I want you to pass this information on. I want you to tell every single person that you know what's happening. If you're not in the United States, I don't care. It's coming to your country as well. I want you to remember that this is how it all begins. Do not sit still. Let everyone in your social network know. Pass this on, pay it forward, because tomorrow it could be your family, in your county, in your state, this is going to happen.
If you're in Ventura County, California right now, you need to do something today, because if you don't, tomorrow it's going to be your child or your parent or your spouse that's going to be removed. It's going to be your brother or your sister. So you need to do something right now.